incoming solar radiation. And we all know this is my insolation component. And this is of what nature? This is of short wave. So what we're going to consider, if this is 100%, okay, incoming solar radiation is 100% irunda, if this is my earth surface, this earth surface na, this is my atmosphere. So atmosphere, earth surface. So sun land varakudiyadhu enna, sun land varakudiyadhu 100% அப்படிங்கற amountல எடுத்தா, we have the direct absorption. The direct absorption is plus 34 units absorbed by earth. Okay, sun la irundhu varakudiya light earth absorb panikkiradhu எத்தனை units? 34 units. Yeah, plus use பண்றேன், plus signifies heating effect. Okay, minus means we are losing energy. So 100 la 34 வருதுனா கண்டிப்பா in some format energy is been lost இல்லையா? So first and foremost, clouds have an albedo factor, reflecting, light reflecting property. So இங்க இருந்து reflection எங்க போகுது? உங்களோட atmosphere limited dashed line. Yeah. So some percentage of light is been reflected back, that is nearly 27 units. So 27 units are reflected back, reflected by clouds. இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்? albedo அப்படினு ரெஃபர் பண்ணுவோம். albedo of my clouds. இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆனா 100ல இருந்து என்ன ஆகுது? சப்ட்ராக்ட் பண்ணணுமா? மைனஸ் வேல்யூ -27. ஜிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராசஸ் மட்டும் தான் பார்ப்போம். ஆப்ஷனல்ல யூனிட்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த அளவுக்கு யூனிட்டும் கிளியரா கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பெட்டர். ஸோ ரீச் ஆன எர்த்லயுமே ஸ்னோ கவர்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். ஸ்னோ ஒயிட் கலர்னா ஸ்னோலயுமே என்ன ஃபேக்டர் இருக்கும்? ரிஃப்ளெக்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த 34ல there is -2. Some 2 units have been lost by albedo over earth surface. Fine. Incoming solar radiation, there are some portions, class la sonna mari, some portions would be absorbed by the atmosphere at the lower layers of atmosphere. Even though largely short waves are not absorbed by atmosphere, it is largely absorbed by earth surface. Yeah. But at lower layers, some portion, 14%, adena value 17%. 17 units is being absorbed by atmosphere. Atmosphere கொஞ்சம் heat absorb பண்ணிக்கும். So absorption, heating energy plus value use பண்றேன். This is for atmospheric heating and this is for the heating of my earth. இல்லையா? And some part would happen what? Some part would scatter. Scattering of light. இல்லையா? Why sky appears blue? Because sunல இருந்து வரக்கூடிய light gets scattered by the solid components. அப்போ this is my 6 units, -6. Is being scattered. Okay. ஒரே நிமிஷம். Wait. Diagram mistake ஆயிடுச்சு. அதாவது scatter ஆன பிறகு reach ஆகுற point 17 units plus யாரு? earth தான். Okay, direct absorption rate is very low, that is 14. 14 is absorbed by atmosphere. Fine. So இது என்ன? இது cloudsல எல்லாம் மாறி டைரக்டா ரீச் ஆனது. இது ஸ்கேட்டர் ஆயிட்டு earth ரீச் ஆனது. இதுல சில component would be absorbed by the atmosphere. this எல்லாமே plus values, heating effect. இது எல்லாமே என்ன? scattered by the atmosphere, albedo, reflection by the clouds, reflection by the earth surface. So இது எல்லாமே ஆட் பண்ணா என்ன நம்பர் வரும்? எனக்கு 100 வரும். ஆப்ஷனல் நம்ம படிக்க போறது இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ். when you add 34 plus 17, ஆன்சர் என்ன? what is 34 plus 17? சீக்கிரம் சொல்லு.
So 51 units. 51 units யாரு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா? Earth யூஸ் பண்ணிச்சா? ஆமா தானே? சன்னோட 100%ல Earth ஹீட் பண்ண யூனிட் எடுத்துக்கிட்ட யூனிட் எவ்வளோ? 51 யூனிட்ஸ். அட்மாஸ்பியர் ஹீட் பண்ண எடுத்துக்கிட்ட யூனிட் எவ்வளோ? 14. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா 65. So this number is very crucial. So 65 units. 100% installation abdina 65 units has been utilized by both earth and atmosphere for their heating purposes. Majority by earth and a smaller segment by atmosphere. Why? Because earth these waves are short wave. If earth enna panni avanum, earth um atmosphere um together 65 units are loose pannitanga abdina energy is balanced da. ஏன்னா மொத்தம் கெயின் பண்ணதே 65 யூனிட்ஸ் தான். பாக்கி எல்லாமே சன் கிட்ட இருந்து கிடைக்கல உங்களுக்கு. Even though we claim 100% insulation, only 65 units have been used for heating them. அப்ப 65 units terrestrial radiation நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். இல்ல atmosphere energy லூஸ் பண்ணா அது எந்த காம்போனன்ட் அது? That is your energy balance. Okay, so I'm going to draw the second important component. இது வருமா வராதா? Selection. Fine. So we're going to draw the second component. நீங்க இத வரைஞ்சீங்களா? ஏன்? புரியறதுக்காக. சரி, நான் வரைச்சு முடிச்சிட்டு திரும்ப காமிச்சு தரேன். என்னப்பா? டேய் நடத்திருப்பாங்க. இததான் சொல்றேன். இது கண்டிப்பா நடத்திருப்பாங்க. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நானும் நடத்துவேன். The next one is terrestrial radiation or the long wave outgoing radiation. கண்டிப்பா இதோட சோர்ஸ் எங்க இருந்து தான் வர முடியும்? சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த்ல இருந்து தான் வர முடியும் இல்லையா? எர்த் சர்ஃபேஸ்ல. சோ இது அட்மாஸ்பியர். சோ எர்த் சர்ஃபேஸ்ல அட்மாஸ்பியர்ல ரிலீஸ் ஆகுறதுல ஃபார்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரேடியேஷன். ஓகே, சோ ரேடியேஷன் இட் வில் லூஸ் 23 யூனிட்ஸ். எர்த் ரேடியேஷன் நடத்துறதுனால radiate பண்றதுனால energy is losing. So I'm going to use minus sign here. So radiation is done with a proportion of 23 units. In that 17% is lost in the outer space and 6 has been reabsorbed by atmosphere. Radiation ஆல heat ஆகுது, atmosphere heat ஆகுது, radiate ஆகி energy lose பண்ணது இல்லையா? That is my 17. All together it will form 23 units. இது radiation. Okay, next important process is convection. -9. Convection and turbulence. Okay, 9 units have been radiated and this 9 is reabsorbed in the atmosphere. Atmosphere heating காக யூஸ் பண்றது. Okay, so +9. atmosphere la heat ஆகுது through the process of convection. atmosphere heat ஆகுது, ஆனா earth என்ன ஆகுது? It has been losing that 9 units. So 23 units, 9 units. And another important process is your condensation. Condensation 19, -19 units. So through condensation energy is being lost -48 into the atmosphere. And through condensation, heat is absorbed in the atmosphere +19. Okay, so இதுல பார்க்க வேண்டிய component is this totally lost. outer space lost ஆனது. ஏன்னா எவ்வளவுதான் earth release பண்ணாலும் அதுல some component is been absorbed by the atmosphere. So there are two values 48 and 17. ரெண்டும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? 65 units. So earth la irundhu receive aanadhu evlo, sun la irundhu receive aanadhu evlo? 65 units. And the 65 units has been released back into your outer space. Some of the component has been used in the heating and cooling of your atmosphere. idhula miss aana or process enna theriyudha? Normally heat absorption 3 process la padipom: conduction, convection, radiation. கண்டிப்பா earth radiate தான் அதிகம் பண்ணுது. radiation is a major component. convection பார்த்துட்டோம், ஏரோட மூவ்மெண்ட்னால.
Condensation பாத்தோம். We will study this. Why? Because process of condensation is an energy releasing process. Condensation will drive the source of cyclones. Cyclone formation அந்த அளவுக்கு வெச்சிக்கிறதுக்கான காரணம் condensation releasing process. ஏன் conduction விட்டுட்டோம்னு தெரியுதா? பிசிக்ஸ்ல கண்டக்ஷன்னா என்ன? ஒரு பிசிக்கல் டச், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இந்த இடம் ஹாட்டா இருக்கு அப்படின்னா, when I catch this object here, the heat is transferred from one place to another. தான் கண்டக்ஷன் இல்லையா? அட்மாஸ்பரிக் ஹீட்டிங்ல எர்த் சர்ஃபேஸ் ஹீட் ஆனா the lower layers of air would absorb the heat இல்லையா? இதுதான் கண்டக்ஷன். அப்புறம் இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஏர் இந்த ஹீட்டை கொடுத்தா this is conduction. You're getting me? But air is a bad conductor of heat. Even though the lower layers are heated based on the nature of my land. ஒருவேளை இது cool ஏரியாவா இருந்தா, polar regions இருந்தா, air closer to the surface would be relatively cold. ஒரு desert region இருக்கு, hot region இருந்தா, air closer to the surface would be hotter. But this condensation does not contribute very significantly in heating the entire atmosphere. No, it is done through convection. Movement of air molecules, heated air molecules would distribute heat rather than through the process of conduction. Why? Because solid object la dhaan conduction more efficient ah nadakum. In இடத்துல this air molecules are subjected to mobility, movement. Yeah, so convection plays a major role. என்ன நடந்ததுன்னா mostly radiation, convection, இந்த இடத்துல condensation மிஸ் பண்ணிடுவாங்க பிக்சர்ல போகும்போதே. ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம படிப்போம் ஜெனரலாவே. கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷன் தான் நார்மல் பிசிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் மெக்கானிசம். அட்மாஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டக்ஷன் டேக்ஸ் a very very back step. Reason, air is a bad conductor of heat and conduction is a process more common in solid objects rather than a fluid medium. Fluid mediumல கன்வெக்ஷன் தான் இருக்கும். சோ மிஸ் பண்ணாம நீங்க எழுத வேண்டியது கண்டென்சேஷன், லேட்டன்ட் ஹீட்னு சொல்லுவாங்க. சோ எழுதி எடுத்துருவீங்களா இந்த டயக்ராம்? என்னவா இது ஆட் பண்ணலாம். எது இது 19 plus 9 சாரி 48ங்கிறது ரேடியேஷன் பை அட்மாஸ்பியர். ரேடியேஷன் பை அட்மாஸ்பியர் ஆட் பண்ணதுனால இல்ல, செப்பரேட் காம்போனன்ட் அது. இந்த இதுதான் அட்மாஸ்பியர் ஹீட் ஆச்சுலமா. 9 யூனிட்ஸ் எர்த் ரிலீஸ் பண்ணுச்சு, ஆனா அட்மாஸ்பியர் ஹீட் ஆயிடுச்சு. 19 யூனிட்ஸ் எர்த் ஹீட் பண்ணுச்சு, அட்மாஸ்பியர் ஹீட் ஆச்சு. அட்மாஸ்பியர் ஹீட் ஆனா சம் காம்போனன்ட் would be released back. கவுண்டர் ரேடியேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? அட்மாஸ்பியர் ஹீட் ஆகுறதுனாலயும் ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆனதா 48. ஸோ அட்மாஸ்பியர் ரிலீஸ் பண்ணது 48, எர்த் ஆஸ் அ ஹோல் ஸ்பேஸுக்கு ரிலீஸ் பண்ணது 17. மத்ததெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆயிடுச்சு? ஹீட்டிங் ஆஃப் அட்மாஸ்பியருக்கு யூஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிலீஸ் பண்ணது 17 and 48. மேலேயும் அப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். 34 and 17 எர்த் யூஸ் பண்ணது, 14 அப்படிங்கிறது அட்மாஸ்பியர் யூஸ் பண்ணது. ஃபைன். ஸோ இது